Oh, here we go. So would you choose? How do I do this? Let's take this. Oops. Yeah.2回開けましたね、マハラジ。うん。これなんか落ちた。来た来た。戻ってきた。あ、ハレクリシナマハラジ。よろしくお願いします。Pranam Maharaj. Pranam Maharaj. Please honor this Swami Maharaj ki jai. Jai. Okay, so we can start. Oh, you have the screen? No, we don't have the screen. No. Can you see the screen or not? No. Yes, I can see that. Can you see it? You don't have the with the Japanese translation? What's that? You don't have the Oh, I had one where I can't trace it that far. It's stuck. I don't know where it is. I used to have it, but I don't have it now. I don't know. That's on my other computer. You need that? Oh, look for Yes. it. maybe I can share. I think. I saw it someplace, but then I lost it. You have it? Yes, I have. I don't know where I got it, but it's weird. Just Oh, is that it? That's the one.こっちにないな。あれ、I'm sorry. Anyway, you have it or not? Madhu-san, you have it now? No, I don't have the Japanese one. I got it on my disk, but it's hard to access. I have, but I gave mine. just in case. Oh, Disconnected. Disconnected. try it again. Maybe we can start. Yeah, I'll try. I'm trying to get the thing here. The right file. How come it's not showing up here?
It's okay, you can see? No. Yes, we can see, Maharaj. You can see. We can see. Okay. The second shower ring. You can see that? Yes, Maharaj. Growth of Bhakti Creeper. That's it. Okay. Fine. Okay. Hare Krishna. Anyway, we'll start. I don't have the Japanese version here. Okay, so this is the second chapter, talking about the growth of bhakti. These are translated. What will you translate it? Madhumangal Prabhu. はい、ごめんなさい。はい。セカンドシャワー、第2番目のシャワーですね。So the growth is compared to a small plant that sprouts from the seed. Then we get these two little leaves coming. で、種を植えれば、そこから芽が出て、その芽からまず双葉が現れます。で、双葉っていうのはその2枚の葉っぱがあるわけですね。So the two leaves are Kleshagni and Subhada. Kleshagni means destruction of suffering. で、その2つの葉っぱ、双葉に、相当するのがクレシャーグニとスバダ。クレシャーグニっていうのは苦しみを破壊する。そしてスバダっていうのは良いものを授けるっていう、貴重なものを授けるということです。So now the destruction of suffering. So what is the cause of suffering? じゃあその苦しみを破壊するというわけですけど、その苦しみの原因となっているのは何でしょうか？ So there are 5 causes of suffering. で、そこには5つの苦しみの原因というものが存在しています。The first is avidya or ignorance. で、まず最初、アビディア、無知です。So by avidya, we mistake what is impermanent to be permanent. で、そのアビディアっていうのは、その一時的なものを永遠であるかのように錯覚するということです。We mistake that which is miserable to be blissful. で、苦しみを喜びと錯覚するということです。And what is not Atma, we think is Atma. それは魂でないものを魂、自分自身でないものを自分自身だと思い込む。Okay. So from that ignorance, then we develop asmita or false identity. で、その無知によって、誤った自己観というものを持ってしまいます。And then we develop attraction for material objects because we think we're a body and we get pleasure from certain objects. で、その結果、物質的なものに心が魅了されるようになります。なぜなら自分が体であると、そういう錯覚に陥るからです。And we develop vesha or hatred for things which will give us suffering. で、その次に、そこから何ですか、欲望と嫌悪、何かを求めて何かを拒否しようとする。And then the fifth type of suffering is abhinavesh, which means complete absorption in living and fearing death. で、その結果最終的に5番目のその苦しみの原因となるそのアビニベーシャ、死への恐れです。その死への恐れというものが根底にあって、そこからその恐れを解消しようとしていくということになります。Okay. So when we get these 5 elements, this will lead to actions. We do actions in this world. で、この5つの要素をもとに、
私たちは様々な行動を起こしていくことになります。Each action of a human being leads to karma. でその、to karma? Yeah, action. We do an action, we'll get a result in the future. By カルマ。 suffering, we'll get suffering. で、その行為の結果、私たちは苦しみをというカルマの結果を生じさせます。So that karma does not immediately manifest. It has to mature over many lifetimes. で、カルマはすぐ現れるではなくて、その時間をかけて、熟成して、そして実を結ぶことになります。So some of the karmas will not manifest in this lifetime, they'll be for next lifetime or next lifetime or next lifetime. そしてそのあるカルマは今世では現れずに、その次、そのまた次の世に現れてくるようになります。Some of the karmas manifest in this lifetime. で、あるカルマは今世で現れる。But some of those karmas aren't manifested yet, so they're like sleeping. And in the future, maybe next year or 5 years from now, they will manifest. で、あるカルマはそのすぐ現れずに、その5年後、10年後に現れてきます。So these are divided into these 4 stages: Aparabdha, Ruda, Isha, and Parabdha. でそうやって、カルマは4つのステージを通じて、現れてきます。Maharaj? Yeah. あれ Now I ready to showing my, Oh, you got the Japanese version. あなたさん、これ僕シェアできますかね So you put that one on instead. I take this one off. Yeah, maybe Maharaj has to stop sharing and Madhu-san, you can start. Yeah. 見えますか Hi, hi, hi. I don't know what version that is. Now, Okay, similar. 5 Klesha and Here we are. There we are. Yeah, Raga and then Karma, action and reaction, the 4th stage. Yes. Yeah, then now Subhada. Okay. But this is only Japanese. No English. They're right up here now. Just before that one. This is Okay. Yeah. So this illustrates that the karmas gradually will manifest. The first 2 stages are not even in this lifetime. The last 2 stages are in this lifetime. で、まあ、これがその4つのカルマのステージであります。で、その最初の2つのステージっていうのは、まあ、今世では現れない。で、この最後の2つのステージが、まあ、今世に現れている。So all of these karmas get destroyed by the process of bhakti. で、すべての段階のカルマがバクティを実践することによって破壊される。But more than that, behind that, we get those 5 causes. Yeah, Abhinivesh, etc., Raga, Vesha, etc. All of that gets destroyed also by the process of bhakti, not just the final results of karma, but all that leading up to that. で、この4つのステージのカルマだけではな All く that て、 is. アビディア、アスミタ、ラーガ、ドベーシャ、アビニベーシャ、すべてこの5つのクレーシャ
苦しみの原因もすべて破壊されることになります。Okay, fine. Yes. Next one. スバダ Okay, so subhada. This means bestowal of auspiciousness. で、スバダっていうのは吉祥さが授けられている。So subha here means actually bestowal of spiritual qualities. で、スバっていうのはスピリチュアルな質ということです。It means disinterest in material affairs. Excuse me? Not interested in material affairs. 物質的な事柄に対する興味を失います。Great interest in the Supreme Lord. で、そして思考集に興味を抱きます。Showing mercy and forgiveness. で、そして、慈悲をみんなに表すっていうこと。And then we have giving respect, being truthful, simple, being calm in all circumstances, fortitude, gravity, humility, etc. All these are wonderful qualities, but they're spiritual qualities. で、何ですか、その他にさまざまな良い質、誠実さであるとか、忍耐心であるとか、謙虚さであるとか、慈悲深さであるとか、さまざまな良い質が現れてきますけど、それはすべてスピリチュアルな質であります。So the good qualities manifest and all the suffering is destroyed. So this begins as soon as one begins bhakti. で、バクティを始めると、このすべてのカルマが破壊されて、そして良い質が授けられる。Now we have different stages of bhakti. Next slide. で、またその次のせいで、次のバクティのステージに登っていきます。You got to click on it. Oh. Okay. So we start out with Shraddha, then we have association, and then we start the practice of bhakti, but it is called anishtata bhajana kriya, is unsteady. で、バクティ始めると、その信念から始まってですね、そして、サドゥサンガ、献身者との交際、そして、アニシタ・バジャナクリア、不安定な実践、浮き沈みのある修練の段階です。Okay, next slide. So what is that faith? 信念とは何でしょうか？ So one is faith in the bhakti scriptures. で、それはバクティの経典に対する信念です。If we don't have faith, then when we start reading Bhagavad Gita, we won't accept the instructions of Krishna. で、この信念がなかったら、そのバガバットギーターで語られているクリシュナの教えに従うことができません。When Krishna says that bhakti is superior to yoga and karma and jnana, then we won't believe it. で、カルマやギャーナをバクティはしのいでいるというその結論を受け入れると。So, therefore, faith is very important. Faith in the scriptures. でも信念がなかったらそれを受け入れないわけですね。ですから、その信念というのは非常に重要に、経典に対する信念というのが大切になってきます。So some people may have faith in scriptures, but they'll have faith in other scriptures. So they may have faith in the jnana scriptures, not the bhakti scriptures. So that'll be difficult for us because they can't do bhakti then. で、人によってはそのバクティの経典に信念を持てずに、そのギャーナの経典に信念を持つ人がいるかもしれません。そういう人はバクティを始めることはできません。Faith also means we have
a desire to perform the activities which are mentioned in the scripture of bhakti. でその信念というのは、その経典の中で述べられているバクティのその方法に信念を持つということも含まれます。So this faith may gradually arise, or sometimes it may suddenly arise by certain events. Excuse me? The faith may arise gradually, or it may suddenly appear by some external factors. その信念は徐々に現れてくる場合もあるし、突然、その外的な要因によって現れてくる場合もあります。Okay. So, with that faith, then we take shelter of devotees or guru. で、その信念を持って私たちはその献身者とそのグルに、信念を持ちます。Inquire, what should I do? What activities I should do? Could you repeat again? ちょっと connection not so good. I cannot hear you. あれ、マハラジ消えちゃった？ Can you hear me, Maharaj? Very, very, slightly. Something wrong with your audio. Can you hear me clearly? Now it's better. はい。I'm saying, Okay, could you, so- yeah. By following those instructions, then the devotee begins to associate with other devotees. その教えに従って私たちは他の献身者との交際を始めます。So he associates with devotees on his level, and he also finds shelter of more advanced devotees. で、私たちはその同等な同じぐらいのレベルの献身者と友好関係を築いて、そして高い進歩した段階の献身者に保護を求める。And then he begins the process of bhakti, called Vajana Kriya. で、そうすれば、そういったことが整って、バジャナクリアと呼ばれる実践を始めることができるようになる。That's in the next slide. Okay, so we have two types of Vajana Kriya, that is unsteady or Nishtata, and steady Nishtata. で、そのバジャナクリア、実践には2種類あって、アニシタというその不安定な段階とニシタという不動の段階があります。So the progress is we have faith, we go sadhu sangha, then we have anishtata bhakti, then we have nishtata bhakti. で、信念から始まって、交際を通じて、その不安定な段階の浮き沈みのあるその実践をしていって、そして安定した不動の段階に下に登っていきます。So now we'll speak about that unsteady state. Next slide. で、じゃあそのアニシタ、不安定な段階のどういうものなのかということ。In the beginning, then the devotee will have some symptoms of his unsteadiness. で、最初に見せるその不安定な段階の兆候があります。So the first stage is called utsahamai. He has a sense of false confidence or false enthusiasm. 最初に現れるのはそのウッツハマイというその誤ったその確信、熱意です。Of course, we're always advised to be enthusiastic, but we shouldn't have false enthusiasm. でもちろんその常にその熱意、熱心
に行うっていうのは、いつもその奨励されるものでありますけど、So, Mr. Chakravarti gives the example of a young student. で、その若い学生に例えられます。So he begins in the first class. He comes and gets the first lesson from the teacher. で、最初に学校に行き始めて、先生に何かを習うと。And so he comes home and he's very proud. で、そうすると、傲慢になると。なんか知った気になって。And he thinks he knows everything. で、自分はもう全てを知ったかのように思い込んでました。So in this way, he actually just is beginning, but he thinks, I'm more advanced than everybody else. で、実は、まあね、まだ最も初心者の段階なんですけど、自分はもう非常にもう進歩した献身者だと、そう思い込むことです。So because it doesn't have a false pride. 言い方変えれば、その誤ったプライド、自尊心という言い方もできると思います。So this may manifest among other devotees. それはそのディボーティの中で、そういうものが現れてきます。So he thinks he's better than everybody else. で、他のみんなと比べて、自分がベストだと思うわけ。Or it may manifest that in relation to non-devotees. でまたはそのディボーティじゃない人との関係の中で、通じて自分が優れていると思い込む場合。And then he thinks he's superior to all the other people in the material world. で、物質世界の他の人たちよりも自分がいかに、優れた立場にあるんです。So that is definitely true. A devotee is superior to everybody else, but the devotee never thinks of himself as being better. いや確かにそうなんですね。その献身者になれば誰よりも優れた立場に、あるというのは真実なんです。でも、その本人は決して自分は誰かよりも優れているなんて、本当の献身者は思わないわけです。Okay. So another symptom of this unsteadiness is called gana tarala. So gana means intense, tarala means very weak. で、また別のですね、不安定、さの兆候として、ガナタララというのがあります。ガナっていうのは、すごい、濃厚なという意味で、タララっていうのは薄いという意味です。So that devotee will sometimes do the devotional activities with great intensity. Other times, he has no enthusiasm at all. 献身者、そういう初心の献身者っていうのは、ある時はもうガンガン一生懸命やると。で、なんか気づいたらもうね、全然もうやる気なくしちゃう。Okay. So the third one is called Yudavikalpa, which means extensive imagination. で、3 Excessive 番 imagination. ビュッダ、ビカルパ、優柔不断。So that beginning devotee will imagine all sorts of future scenarios for himself. フューチャーシナリオ Future, like he would become a great preacher, become a great sannyasi, be very renowned, travel around the world, etc. で、これはなんかこう将来を夢見て妄想すると。将来自分がすごいね、なんか、ね、もうサニヤシになってね、世界中を旅するんだとかね。そんなこう、夢を思い描くと。
The next one is called Vishaya Sangara, which means war with material attraction, struggle with Maya. で、次はビシャヤ・サンガラと言います。そのマーヤとの格闘、苦闘であります。その、心の中のその葛藤ですね。いろいろ戦うわけですね。So in other words, he struggles to control his senses. で、言い換えれば、その自分の感覚をコントロールするのに、すごい困難を感じるということです。And sometimes he loses the battle. で、時にはその感覚の欲求に負けてしまう。So, in other words, he has to constantly put up a struggle just to maintain steadiness of sense control. で、その感覚によってその阻害されるものを抑制して、着実に修練していくことが必要なわけです。So, another one is niyama akshama, inability to uphold vows or rules. で、ニヤマクシャマというのは、その守れない誓いを立てちゃう。So the person makes a vow, but they can't keep it after some time. で、誓いを立てるわけですけど、その誓ったことを守れる。So, in this way, problem with that. Then the last one is called Taranga Rangani, which is enjoying the waves. で、最後がそのタランガ・ランギ、その波を浮き沈みを楽しむ。So this refers to the fact that we get some enjoyable results from bhakti. で、そのこれはそのバクティによって得られるそのエンジョイを楽しむと。So we may get a good position. で、バクティをやって何らかのその地位につくと。We may get some money, get followers. で、ね、その従者、従うフォロワーがいっぱいできて、そこでね、なんか、何でしたっけ、裕福になったりするかもしれません。We may get fame. で、名声を得るかもしれません。So these things naturally follow bhakti. When you do bhakti, then these things would come. で、バクティを行うと、そういうものが自然とついてくるようになります。But the devotee should not want to enjoy them. He starts enjoying these things, then this is called Taranga. でも、ディボーティはそういうものを楽しもうとしないわけです。で、そういう献身奉仕によって得られるその副産物をその楽しもうとするもの。So a person who's more advanced will recognize that these are just material things and he's not too attached to them. But when he's beginning devotional service, then he may get overcome with these different things and start enjoying, become bewildered. でもそのディボティが進歩していくと、そういうもののその違いが見えるようになるわけです。これはもう感覚満足であるというふうに、それを捨てることができるわけです。Now, so the devotee begins bhakti, and these Kleshagni and Subhada begin to manifest, and consequently, the anarthas are disappearing. When the anarthas are still too strong and the bhakti is weaker, then we'll get these symptoms of anishtata manifesting. で、バクティをやることによって、その苦しみからその苦しみの原因を破壊すると。そして良いものを授けられるようになるわけです。そして、何でした So these symptoms, of course, are a disturbance to one's practice of bhakti.
で、そのわけですけど、実践をし始めると、こういったさまざまなその障害にバクティが、その阻害されるわけです。So therefore, we have to get from this Anishtita state to the Nishta state. ですから、この私たちはそのアニシタの段階からニシタに到着しなければなりません。How do we do that? So we can go from that state of Anisha to Nishta by the practice of bhakti. で、私たちはそのバクティの、その実践を通じて、ニシタ、不安定な段階から不動の段階、ニシタに登っていくことができるようになります。Now, next slide. Let's see, last one. Okay. So that's the end of that chapter. で、これが第2章の終わりです。結構短い。So the next chapter is about Anartha Vritti. Get rid of those things, and then we'll get rid of this Anishtha stage, and we'll get this stuff. We have to go through that stage of Anartha Vritti. So, any question there? で、このステージを通じて、そのアナウタムリブリティ、浄化されていって、不動の段階に登っていくことができるわけです。ここまでで、ということで、ここまでで何か質問ありますでしょうか。Maharaj, is the faith carried from last lifetime? Like if bhakti is from last lifetime, we have some bhakti. If somebody has, then faith also is from. Yeah, so faith may be from the next previous lifetime. We may have faith and practice bhakti, so then the faith in the bhakti will manifest in this life. で、その信念もその前世から来るものなんでしょうかという質問なんですけど、その信念が前世にあって、その実践、もしかしたら実践、今世から実践を始める場合もあるかもしれません。But a person may not have practiced bhakti in a previous lifetime, but his faith is gradually developing. で前世でそのやっていなかったとしても、その徐々にその信念っていうのがその育っていく。And then in this lifetime, it becomes strong enough that he starts the practice of bhakti. で、今世で十分その信念が強くなって、実践を今世で始めるかもしれない。But before this point, his faith was weak, so he never practiced bhakti at all. でも信念がその弱いと、そのバクティのその実践までに至らないかもしれない。So he can't make his bhakti stronger or his faith stronger by bhakti because he's not doing it. で、信念がその弱いっていうのはそのバクティを行っていないから。So the only way that faith can increase is that he gets accidental mercy from devotees. で、その弱い信念からその人はその偶然献身者の慈悲をもらうことによって信念を育てることができるわけです。Because it's accidental, it only may happen once in a lifetime. で、その偶然、授かった作りっていうのはその一生に一回だけかもしれない。So therefore, the development of faith until we begin to practice, the development takes many, many lifetimes.
そのようにその信念はあってもその実践にたどり着くまでに何度も何度も生まれ変わらなければならないかもしれません。So in each lifetime we get some accidental bhakti, then gradually that attraction to Krishna begins to increase, and then in one lifetime we develop faith in the scriptures and we begin to follow. で、その信念を、小さな弱い信念を授かって、でそれでその何度も生まれ変わって、それがその実践につながっていくと。Dhanavad Pranam Maharaj. Ah. Hare Krishna Maharaj, like through Bhagavad Gita, we know there is transmigration of soul also, and we know there are many species of life also. But when we talk about karma, is it only the human form of life we are talking, or we carry karma from the animal kingdom or other species also? で、ここでいうそのカルマっていうのは、その前世ですぐ現れたり、現れないカルマもあるし、現れるカルマもあるわけですけど、その輪廻の過程において、動物だった頃のそのカルマっていうのも引き継いだりするんでしょうかという質問です。So all jivas in any form, plant, animal, whatever, even when you're in Mahavishnu, they're holding karma. Karma. で、動物であろうが何であろうが、そのカルマっていうのは、そのマハビシュヌにその包括されていると。And this will determine their next life. で、そのカルマが、その次の生に、を決定していくと。So when the jivas come out of Mahavishnu and enter a universe, what body do they get? According to their karmas. で、そのビシュヌのその体からそのカルマに応じて、その体を与えられると。So some become trees, some become insects, some become animals, some become human beings, some become David, all because of that karma. で、ある生命体は木になったり、ある生命体は動物や人間になったり、さまざまの体を得るわけですけど、それらは過去のカルマになる。But the lower species, the lowly human beings, by their activities, they do not create karma. They're just holding all the past karmas. で、I'm sorry, could you repeat? The animals and plants, they do not create karma by their activities. その動物や植物のアクティビティは、その新しいカルマを作ることはありません。But they're holding karmas from previous lifetimes as a human being. でもその前世のそのカルマっていうのがその蓄えられている。So when one becomes a human being, then all of his activities will create karma. で、人間になった時にそのカルマが、すべてのカルマがその作り出される。So animals don't get karma because they do not have enough awareness to know what is right and what is wrong. で、動物がカルマを得ることがないというのは、その動物は何が正しくて何が、どんな行為が正しくて間違っているのかということを理解することができないからです。But a human being, then he can hear from scripture what is a sin, what is not a sin. So therefore he's responsible, and if he doesn't follow, then he gets sick. でも人間というのはその経典を通じて何がいいことなのか何が悪いことなのかということを理解する能力があるので、そのカルマを得るわけです。Dhanavad Pranam Maharaj, sorry, can I ask one more question, Maharaj? Yeah. But even in human form, Maharaj, we see there are many stages of consciousness, like tribal people or these aborigines. They have very, very lower conscious
in related to like the people who are in ashramas, different varnas, So how do we see their karmas, well, like they don't have much consciousness to find what is good or what is bad, So Yeah. how it gets related to this subject? 人間って言った人間、に生まれたとしても、その何がいいことなのか悪いことなのかとわからないと。で、それで何でしたっけ？質問。Well, it's like in the state, in the country, we have laws. Everybody has to follow the laws, whether you know the laws or not. And if you break the laws, then you get some punishment. 例えばね、どんな国でもね、その法律っていうのがあるわけですね。でも、その法律を知っていようが知っていまいが、その法律に従わなければ罰せられるわけです。But then the government may have a slightly different law for the tribals. I don't know if they do. Some countries they do, like in Australia, they will have a slightly different law for them. So it's a little bit more lenient. 例えばオーストラリアとかでもそのちょっと違ったその法律があると。Yeah. So, in other words, for those who have lesser consciousness, then they don't get such severe punishments for their karmas. でもその低い意識の生命体はそんだけのその責任が課せられないわけです。And we see even in the Varnashram system, then the laws for the Sudra, what is sin for the Sudra and sin for the Brahmana are different. So they get different punishments. で、バルナシャラム制度においては、そのシュードラが罪を犯すのと、ブラーマンが罪を犯す、その罪の重さが違います。Yeah? So in other words, the Sudra does not have to follow the same rules as the Brahmana. The Brahmana has very strict rules. And then he does something that's sinful, but it's not sinful for the Sudra. で、シュードラのブラーマンっていうのはその高い責任があるので、より高いそのルールに従わなければならないわけです。で、そのルールに従わなければ罪となって、罰せられるわけです。でも、それをシュードラには適用されないわけです。シュードラはそのブラーマンの従うべきルールに従わなかったとしても、それはルール違反にはならないわけです。And similarly, even children, if babies, obviously, they don't get any karma. で、同様に、子供もそうにもそれが言えるわけで、小さな赤ちゃんは言うまでもありません。そのカルマの責任は問われないわけです。But when they're grown up, then they get the karma. でも大人になったならばカルマを得ます。よろしいですか。 Thank you very much, Maharaj. 他に何か質問ありますか？ Maharaj, in the slide there is one picture of a monkey dreaming something. Which one? Oh, the view of the Papa? Madhumangal Prabhu, ちょっと次のスライド。なんか夢みたいな写真あったね。猿が。夢見てるそういうふうな。見えた？ないね、下。見えてね。Next one. どれ？どこかにあっ That's た the ね。dream. That's the dream. It was dreaming something. Like...あれかな、なんかサニヤシーになる。そう。That was viewed to be kalpa. 違うわ。どれだ First slide, that one, bottom. Bottom, yeah. Vidya Vikalpa. So Maharaj, like when we talk about preaching activities, expanding the preaching activities or doing sadhana also, then we also think of how I can preach more, where I can preach more, and not all the plans work out, but at least we think, or we can say that is a dream also, like I want to preach in several places. So is that something different from this Vyuda Vikalpa? Yeah, okay. Yeah. So this Vyuda Vikalpa, because he's a neophyte and unsteady, then it would be more like daydreaming, not very practical.
で、これなんか優柔不断って多分これ意味がちょっと違いますね。なんか、妄想を抱くわけだから、今、デイドリームって言ってましたね。そうそう。なんか白チュームみたいな。実際じゃないこと。みたいな。So he may have all sorts of ambitions without any practical means of fulfilling them. I will translate the question ね。ちょっと日本語で質問に言いますね、マドモンガル。質問は、このビュードビカルパのところで、いろんなことを考えるとか、夢みたいに見るとかね、そういう話があったんですけど、で私たちも料理としてね、プリーチングのこととかいろんなことを考えますね。多分世界中でプリーチングしたいとか、いろんなね、プラッシャーディストリビューションしたいとか、いろんなことを私たちも夢みたいに考えて、本当に全部できるかどうかわからないですけど、でも同じようなことかなと思って、プリーチングとかについて考えることと、このビュードビカルパ、何が違い、それが質問ね。で、マラジの答えの一生のラインは、一番低い段階の料理がそういうふうなことを考えるとき、実際に考えてないんですね。実際にできることじゃなくて、できないことを考えている。じゃあ、モドモンガルプロお願いします。So on the other hand, of course, we're always encouraged as, people who are planning whatever in organizations that you should use your imagination. 同時にそのオーガナイゼーションにおいては、そのプリーチング、のアイディアを、いろいろそこにはその想像力っていうものを必要と奨励されます。And Prabhupada also said if you say something is impossible, then you're a fool. 何かできそうなことをやれば、やってみればいいわけです。So we do have to, when we're planning, we may have to use our imagination, be creative to increase the preaching. ですから私たちはそのプリーチングをもっと拡大していくために、そのイマジネーション、想像力を発揮することは奨励されるわけです。And we have to have some practical method of realizing whatever that goal is. でそのゴールがですね、実際にその可能なのかということを考えると。So in order to fulfill that goal, then the devotee will have to work very hard. で、そのゴールを決めたならば、そのために献身者は、必死に働かなければなりません。But this case here is he has lots of dreams, but they're not very practical, and he has no means of knowing a plan to fulfill them. He just dreams. で、ここで言うね、無双するっていうのはそういうものではなくて、ただその具体的な実際的なプランをもう考えたりは一切はしないわけです。妄想しているだけです。And his plans will keep changing every week. で、毎週そのプランが変わると。Thank you, Maharaj. ああなったらいいな、こうなったらいいなってこうね、なんかこう、憧れを抱いてるんですね。他に何か質問あります？ Maharaj, this Vyuda Vikalpa is a good thing or a bad thing? Like in the beginning, Which one? this is the last one which you explained. Is it good? Is it good to begin with, or it's just we should avoid it? Well, as I say, the people who are neophytes doing this, they have no practical plans, and whatever they dream of, they'll change next week. So nothing's going to happen. It's just idle thinking.
But at the same time, as I said, we do have to have some imagination in how we're going to develop anything. And that's why some people succeed because of their imagination. They think of something new, but then they work at it to fulfill it. So there's nothing wrong with that. まあさっきも言いましたように、想像力をプリーチングのために、ね発揮して、それを成就するために、実際に働いて、それを達成していけばいいわけです。So, for instance, for preaching, then maybe we find we're not getting results. で、プリーチングにおいて、なんかその、いい成果を出せないかもしれない。So then we have to think, okay, how can we attract people at the same time we don't want to attract them with material things? で、そこでどうやったら人をもっとね、なんだろう、掴むことがね、できるだろうか。人をもっとアトラクトすることができるだろうか。そう考えるべきです。でも同時にその物質的なものに執着、アトラクト。So then we have to think very carefully, okay, how can we attract people but don't make it too materialistic? So we have to think of something. で、まあ、そこを気をつけなければならないわけです。で、この物質的な世の中物質的な人たちの心をどうやって引きつけたらよいのかと考えなければなりません。That's how, for instance, maybe prashadam. Okay, people like to eat, so then we can attract them, but it's prashadam also, so that way we can attract people. 例えばその、人は食べるのが好きだと。だから美味しいそのプラサーダムで、まず胃袋をつかもうと。But we even tell them, okay, it's not ordinary food. It's got special energy in it. It's got spiritual energy in it. で、このそこでこの食べ物っていうのは普通の食べ物ではなく、スピリチュアルなエネルギーがそこに、込められているんだと。そうやって、話すこと。But to fulfill that plan, then we have to work at it. で、そういうプランを考えると。それだったらそれを実行するために、So we'll have to find recipes, we'll have to find cooks, we'll have to find kitchen, and then we have to market. で、その誰が作るのか、どこで作るのか、キッチンを探すと。そして、そのマーケティングも考えなければならない。So all of those things have to be done very nicely. We can make nice food, but if we don't market it, then our plan will also fail. So we have to market it very nicely. で、美味しいものを作っても、その売る場がなければ意味がないわけです。So that we have to work at it, concentrate on it. で、集中して、やんなきゃならないわけです。Even if there are failures, still we should try and keep on doing more. Oh yeah, as I said, failure is the stepping stone to success. We learn from our mistakes. Yes. Thank you very much. そのトライアンドエラーで、やってみなきゃ分かんないものがあるわけで。で、そのやってみて、その経験から学ぶっていうのが必要です。Maharaj, how to avoid this Ghanatarala? The what? Ghanatarala. Oh, Ghanatarala. Yeah. Oh, well, so we have this is the Anishita stage, and then you practice bhakti and you go through Anarjuna Vritti. And then you come to Nishta. When you're Nishta, then you don't have this problem. So all of these problems here are Anishta, and by going through Anarjuna Vritti and getting to Nishta, then you don't have any of these problems. Means beginning stage, anyway, come up down. Cannot avoid. Maybe.
It will depend on the person. Some people come with maybe from previous lifetime with bhakti, so then they won't have so much of nishtha. They immediately go to nishtha also, some people. So it depends on the individual. まあ、個人個人ね、その前世も違うので、まあ、その個人差があるかと思いますけど、その、まあ、実践を通じて、やっていけば、そのニシタの段階になると。で、ニシタの段階になれば、その、ね、村、浮き沈みはなくなります。他に何か質問ありますか？Maharaj, when are you going to come to Japan, Maharaj? When is the thing open? Now it's what, 2 weeks still? Or you have 2 weeks quarantine or something? What is it? No, Maharaj, now quarantine is very few days, Maharaj. Oh. Only 2 days, 3 days like that. Oh, really? Yes, When Maharaj. did they do that? When did they reduce it? Well, it's already 1.5 months, Maharaj. No, they do, but they're issuing tourist visa. No, Maharaj. Like if you No. have the boosters, depends on how many, if you have 2 vaccination plus booster, then you can go straight away to your home. Yeah, but what about visa? Do they have tourist visa? Some Okay. people are coming, I don't know much, but I heard that they're only on group tours. They'll let you in. The Never go on a only group tour. tours and companies, Yeah, business visa. yeah. Or Tourist visa not yet. yeah. But today I there don't was don't think they're issuing tourist visa yet. but they are allowing parents, Maharaj, because we saw few parents coming to our temple on Sunday feast, who are not Oh, I coming see. before. Okay. So relatives can get it. but everybody needs visa, Maharaj, now for coming. Yeah, That's the but I only don't thing. have a visa. Yeah. But I think like they will open. That's what is yesterday's information, that will still further ease the travel. I hope so. まだ観光ビザじゃ来れないんですかね。そうね。あと少しかな。あと1ヶ月、2ヶ月後か Well, な。 it says June 10th, package tours. Yeah. Tourists. June 10th, that's just recently, so I don't know when it's going to get a little better. Yeah, that was the last. Now they are saying that they will relax further. Maharaj, I have a question, another topic, not related to the What is it? I have a question, another question. Then, Bhagavatam, now we reading 10th canto. Couple, few, I don't remember exactly which text, but that mentioned another planet more wonderful pastime going on. What, The Krishna's Krishna pastime? Yes. In our universe? Or, Yes, another planet. oh, I don't know about that. Usually he appears on this planet with Vrindavan, etc. So I don't know. Of course, in another universe. then Chapter 7, text 3. Where is it? Text 3, chapter 7, Of what? text 3. Bhagavad Gita, No, Bhagavatam, 10th canto. 10th canto, chapter 7. Yeah, text 3. Oh. Let's see here. They mentioned more wonderful pastime going on another planet. Okay, he says, yeah. More than
Oh, so on our planet, we get Krishna. On upper planets, we can get, like Vamana, etc. So we have other incarnations in upper planets, and then we'll have more spectacular activities, but it won't be the activities like Krishna as a human being. But Because he says there in the last sentence, Krishna appears on this planet like a human being, makes us more fortunate than the demigods and the higher planets. So they may be more spectacular in some ways, but here on Earth, Krishna has this human-like activity, which is most rare. that should be more wonderful, right? In one sense, for us, but other people prefer the more spectacular things. I'm sorry. Oh, why, like, confused this was. They say that more wonderful pastime going on there, another planet. Yeah. Maybe more amazing in many ways, but also not so sweet. Yeah, sounds like a contractive. Contractive. その、ちょっと前の説で、7章の3節で、他の惑星ではもっと素晴らしいパスタイムが行われて、繰り広げられているというのがあったので、この地球で、ね、そのクリシュナの、ね、パスタイムを繰り広げているわけで、この地球でのその人間のようなクリシュナのそのパスタイム、以上に素晴らしいパスタイムってどんなパスタイムなのでしょうかと聞いたんですけど、あんまりよく答えがよくわからないですけどね。そのもっとアイシュワリア、そのバーマナパスタイムなんだバーマナパスタイムとか、そのアイシュワリアのそのパスタイムが行われていると。でもそのパスタイムよりクリシュナのこの地球上でのパスタイムの方がもっとワンダフルなんではないでしょうかと思うんですけど。いや、sounds like a contract. Madhumangal Prabhu is saying, Maharaj, like Krishna's pastime should be much splendid and wonderful than any other pastimes, you know. But why it's mentioned like that? There are more wonderful pastimes. You know? So his little things, it's little conflicting, you know. But Maharaj has explained that for devotees it can be very special for Krishna's pastimes, but non-devotees, they can see this pastimes as very ordinary. Is it the Brahma thinks, oh, Krishna, he's supposed to be God, but he's eating a picnic with his friends. What is this? He's not God. So not wonderful for him that he got tested and that Krishna showed, showed his expansions, etc. So sometimes the Devatas, they can't understand the pastimes of Krishna on earth. They more appreciate what he shows his powers. That's wonderful. その神々たちにとってはそのクリシュナが悪魔を殺したりとか、ねいうパスタイムを評価できないと。Okay, is that it? Yes, Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. I have another question, Maharaj. One question. We have the Yuga Avatara, each for Yuga. Yeah. And each different Yuga Dharma. Then Kali Yuga, of course, we know Sankirtan. Then other Yuga Dharma is that is the
meditation and Satya Yuga and deity worship. Oh no. Yogya. Sacrifice and deity worship. That is Yuga Dharma? Yeah. I see. How relate? Means Chaitanya Mahaprabhu, Kali Yuga, Yuga Avatara. Then he established the Harinam Sankirtan, Yuga Dharma. Then what about other Yuga Dharma? Which Avatara established? Well, in Satya Yuga, he's called Supla, so he's white. And in Treta Yuga, he's called Rakta, which means red. And in Dwapara Yuga, he's called Shama, so he's blackish. And the Kali Yuga avatar usually is black also. It's called Krishna, it's blackish. But in Lord Chaitanya is different, so he comes in yellow form. Then that's meditation. Satya Yuga, the meditation is the Yuga Dharma. Yes. Then this Yuga Dharma established by who? Shukla. Shukla. White avatar. Shukla. It's also a form of Vishnu. Yeah. Shukla and he meditates and he looks like a sage, like a renunciate. Shukla and Rapta, reddish. Rapta. And he performs yagyas. He's also Vishnu. Yeah. So その質問ですけど、そのユガバターラとユガダルマの関係で、そのカリユガはそのチャイタニャがその、今のカリユガではそのハリナムサンキルタンをユガダルマとして、教えたわけですけど、その普段は4つのユガっていうのはサッチャユガがさっき言ったなんだっけ、この白い化身で、このユガダルマが名船である。で、次の時代の化身が赤で、赤の化身で名前なんて言いましたっけ？忘れちゃった。ラクタ。で、ユガダルマが火の儀式があって、そしてその次が誰？トレタユガ。クリシュナ。ブラッキッシュ。トレタユガ、クリシュナ。が、その、これが火の儀式じゃない、心臓崇拝ですね。で、カリユガでは、でも普段のカリユガは、ジェネラリーカリユガ、クリシュナ？あれ、カリユガって誰？いつもチャイタンニャじゃないですよね。Other the Kali Yuga, not Chaitanya, right? The Kali Yuga avatar also is usually a Shaktivesh avatar. Shaktivesh avatar. Yeah. Different time, different Shaktivesh avatar. So the Kali Yuga no avatar, so the Shaktivesh avatar. Then each Kali Yuga the different Shaktivesh avatar. Okay. Each Kali Yuga different. Other Kali Yugas, not our Kali Yuga. Other Kali Yuga Shaktivesh avatar. Yeah, and only when Lord Krishna comes, and after that, Lord Chaitanya comes.
Excuse me, I cannot hear you. Krishna comes, and then after that, Lord Chaitanya comes. So they're not, he's not Chakravashavakar, but in other yugas, then it's all, Krishna does not come in Dwarf Yuga, and Lord Chaitanya doesn't come. So then in Kali Yuga, it's a Chakravashavakar. Oh, I'm sorry. Sounds not clear. Yeah, I can't hear you either. そうです。ちょっとなんか声がよく聞こえないようで。Okay, thank you very much. ありがとうございました。Okay. Thank you very much, Maharaj. Dhanavad Bana Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj ki jai. Hare Krishna. Krishna, arigatou gozaimasu, Madhu Manga.